അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ എന്ത് പണിക്ക് പോയിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടാത്തൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു കഥ ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ മതി. I'll say that the calmest I've ever seen him is on set. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്? ഇത്രയും കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഇത് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ സെൻസ് തിങ്. ഏറ്റവും ക്രിയേറ്റീവ് ഏറ്റവും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയൊരു പ്രോസസ് ഏതായിരിക്കും? Horror comedy. The only thing that we have to do is emotionally സിനിമ കണക്ട് ആവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ within the scene വർക്ക് ആവണം. ഞാൻ കേറി പോയിക്കോളുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കും. Because the pressure is huge from the audience, overall the world. So how are you going to face it? So I think success and failure, I think both teaches us a lot of things. What risks did you guys take in Lokah that you were unsure of but ended up working out pretty well? സ്ക്രിപ്റ്റിൽ തന്നെ അത് ആനിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തൊട്ട് ആനിമേഷൻ എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ആനിമേഷൻ ആക്കി അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോൾ ബിടെക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പോലും 5ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു ഓൾഡർ ജനറേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കുറേ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല, പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. കുറേ പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്ന ടൈറ്റിൽ ആനിമേഷൻ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിന് എത്രമാത്രം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കറിയാം. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഒരു ആനിമേഷനിലേക്ക് വരാൻ കാരണം? തരംഗം കണ്ട, അതും അബ്രോഡ് നിന്ന് കണ്ട ഒരാളാണ് ഞങ്ങള്. So if you're enjoying the process of it, that's the only part where you have control. The outcome is really not in your hands. അല്ല, കാരണം ഞാൻ ഒരു റൂമർ കേട്ടായിരുന്നു, മറ്റേ അസാസിൻസ് ക്രീഡിന്റെ മ്യൂസിക് കമ്പോസർ ഫസ്റ്റ്. We were very aware that we've not made a perfect film. തമാശ ചോദ്യം അങ്ങനെയില്ല, നമ്മൾ ഒറ്റ പീസുകളും. I just want to say thank you because you've all done some stellar work, and actually having an animated portion to the movie really elevated it because there were lots of problems that you solved by, coming on board and, presenting the story in a very accessible way to the audience. And of course, your talent is immense, and the way you visualized what Dominic had in mind was just I think beyond what we could have conceived. So it landed really well, and it created that sense of an epic narrative unfolding right from the title sequence. So thank you for the beautiful work that you've all done. Hi Dominic, hi Santhy. So from the very little research that I managed to check around you guys, and the one thing that stood out the most is how you both have collaborated on a couple of projects. So I have a set of questions, but firstly, what is it that excites you both about, doing what you guys do? Be it filmmaking, and when it comes to Santhy, I guess, writing. So, Tana? So I've had the pleasure of collaborating with Dominic since 2017. So he was the writer-director of Tarangam, my official debut as an actor. So that's when we first met in early 2017 when I auditioned for the part of Malu in Tarangam. After that, we went through this phase where Tarangam did not do well and neither of us had any work. And we were just two lost creative souls who didn't know what to do. And we just started discussing what we might be able to pull off on a small budget. So that's when we started bouncing ideas of each other, and we kind of worked on a script called Pause, Rewind, Play, which almost got greenlit a few times, but then it did not work out. Yeah. And then I think during the pandemic, when everybody was stuck and we were all very creatively frustrated, that's when the music director of Tarangam, Ashwin Ranju, he had composed a song which was sung by K.S. Harishankar, and he approached Dominic asking if he could direct a music video for it. So ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബിയോടെ എല്ലാം പോയി ചോദിക്കും എന്തെങ്കിലും കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെയുള്ള ബി ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് വരുന്നതും അതിനൊരു വിഷ്വൽ ഇമേജറി ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഞാനത് ചെയ്യാമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത്. ആക്ച്വലി മെയ്തുക്കൂല് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നിമിഷമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തത്. നിമിഷിന് നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്ട്രൈക്കിംഗ് വിഷ്വൽസ് വേണം, കാരണം വലിയ ബഡ്ജറ്റും ഇല്ല, എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് ഇത് എങ്ങനെ ഒത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ വന്നപ്പോഴാണ് നിമിഷിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്തത്. അവിടെ തൊട്ട് ഇത്
ഇപ്പൊ ലോകയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ ടീം അവിടുന്ന് ഫോം ആയതാണ്. അപ്പം ഫോർ മീ വാട്ട് എക്സൈറ്റ്സ് മീ ആസ് എ ഫിൽം മേക്കർ ഇസ് ഐ ഹവ് ഓൾവേസ് ബീൻ വെരി കീൻ അബൌട്ട് ടെലിംഗ് സ്റ്റോറീസ്, ബി ഇറ്റ് വാട്ട് എവർ, എന്ത് കഥ എന്നുള്ളതല്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് കഥ പറയാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ എന്ത് പണിക്ക് പോയിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടാത്തൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആരുടെങ്കിലും ഒരു കഥ ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ മതി, അതിലെനിക്ക് ഒരു ഒരു ഐ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് വെരി ഫുൾഫില്ലിങ്. അപ്പം ഇഫ് ഐ കൻ നറേറ്റ്, ഇഫ് ഐ കൻ വിഷ്വലൈസ് വാട്ട് ഐ കൻ നറേറ്റ്, ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അങ്ങനെയാണ് ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ഫിൽം മേക്കിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്ലാൻ. നമ്മൾ സിനിമകൾ കാണും എന്നുള്ളത് കണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫാൻസ് ആവുന്നതും അത് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നതും രണ്ടും ഇറ്റ്സ് both are different things. You enjoy as a viewer and how to create this എന്നുള്ള അപ്പോൾ ആ ക്യൂരിയോസിറ്റി അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയത്. When I started telling a lot of stories, ചുമ്മാ സ്റ്റോറീസ് might be an incident that happened where I give a fresh perspective, ചുമ്മാ നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു കഥ പറയാം. But that gave me a little sense of wanting to be a filmmaker. So that's how it started. And പിന്നെ there have been a lot numerous influences. അതിന്റെ എല്ലാം is there in the film, so you can nitpick every filmmaker if you watch the films. I think if I had to narrow it down, I would say for me, the most exciting part is working with people who have skills that are different from my own. So I think on a film set, especially, people have very specific skills that you have no idea about. And as an actor, you kind of are limited to the shooting phase, right? But when you're working behind the scenes, you get to travel with the film from the beginning till the end. And you get to work with like amazing minds. So I think for me, it's a great learning opportunity, and that's what probably excites me the most. Okay. I mean, the second question was how this relationship came about, but you already answered that. If you were to like think back and look on that one moment which gave you this clarity on, okay, this is what I should do going forward in life. I mean, when it comes to direction, like, when did you like realize, okay, maybe this is the path that I need to take? So is there like a specific moment that you to remember? One thing I can remember is watching Kannathil Muthumittal since in theater. Kannathil Muthumittal. Really? Yeah, I found there was, I don't know, something struck me in that film. Maybe it was a sound design in the initial portions of the film. അപ്പോഴാണ് filmmaker, I want to learn, I want to explore that area എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ is I think the first 10-15 minutes of Kannathil. This is news to me because that's the movie that made me want to become an actor. What? Yeah, I had no idea. It's crazy. Good question. And how about you? So, oh yeah, safe. So, yeah, no. So the thing is with me, even now I don't know. There are days when I just feel like just leaving and going and working with animals, because that's something that I feel gives me joy consistently. Whereas working in cinema is a roller coaster ride. There are happy highs, there are very drastic lows, and for somebody like me, it's very difficult to navigate those ups and downs. So sometimes I crave something a little bit more consistent and a little less chaotic. So I've still not decided that this is it for life. I always say that I'm a bit like a cat. I've had many lives because I had a very academic life before that, and prior to that also, I mean, I've changed pathways many times. So it's very likely that I might pop up in some other field later. But for now, this is keeping me happy. Yeah. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ 2017 തൊട്ട് ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് വരികയാണല്ലോ. അപ്പം ലോക പോലെയുള്ള ഇത്രയും വലിയൊരു യൂണിവേഴ്സ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പം ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ വരും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതാണ് വേണ്ടത്, ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത്? അതെനിക്ക് തോന്നുന്ന ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം അടിയും പറ്റുന്ന രണ്ട് റൈറ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അങ്ങോട്ട് മൊത്തത്തിൽ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ദി അതർ പേഴ്സൺ പറയുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് സെൻസ് ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആഡിങ് മോർ ക്ലാരിറ്റി ടു ദ എൻറ്റയർ തിങ്, നമ്മളത് പയ്യെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോളും. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ ഇനിഷ്യലി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഈഗോ വരുമല്ലോ.
അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ശരിയല്ലേ അത് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇല്ല അതിൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധനം അത് ഞാൻ ഐ തിങ്ക് ഓവർ ടൈം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആയി ബിഫോർ ബീങ് കോ റൈറ്റേഴ്സ് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് സെയിം കേസ് എല്ലാവരും എനിക്ക് ടീം ഇപ്പം അസീമിനെ അറിയാം. ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് ആലോചിച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് ബെറ്റർ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഒരു മൈൻഡ് ഉണ്ടായാൽ ഐ തിങ്ക് ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര സോൾവബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. ഈഗോ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ ഓക്കെയാണ്. സോ അങ്ങനെയാണ് ഐ തിങ്ക് ദി വർക്ക് സോ ഫാർ. Again, like, I think there's respect for the skills that the other person brings to the table, because what he does I can never do എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് അറിയാം. So that respect for the other person's experiences and skill sets really helps. Karnam, when he says something and we disagree, like he said, if I see that there is a point to what he said, then you prioritize the project over what each person said. അപ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റിന് ആ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ബോത്ത് ഓഫ് us are able to set aside our individual differences and go with what improves the storytelling. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാം, ഉത്തരം വലുതായിക്കോട്ടെ. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവുക, ഒരു കാര്യം ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേറെ ഇതിലോട്ട് പോവുക, അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടാവുക. അത് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തതെന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്, ഡൊമിനിക് പ്രോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഒരു ഭയങ്കര കാം ആൻഡ് കമ്പോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ബൈ ഡീഫോൾട്ട് അതായിരുന്നോ സെറ്റിങ്, അത് അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ ആക്കിയതാണോ? ഒരു ടീമിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇതായി പോകാറുണ്ട്, പൊട്ടിത്തെറിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു യുനോയൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പേർപ്പസ്ഫുള്ളി ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇതെപ്പോഴും എനിക്കൊരു ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ആ സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്തിയത്? അതെനിക്ക് ബേസിക് നേച്ചർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് എനിക്ക് ഈ വർക്കിന്റെ ഇടയിൽ ഈ ബഹളം, ചീത്ത പറയൽ, അത് എനിക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമില്ല. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. കാരണം നമുക്കപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനോടൊരു ഇഷ്ടക്കുറവ് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ തോന്നാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. എനിക്ക് തോന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്രയും താല്പര്യം ഇതിനോട് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉള്ളു. അപ്പം ഞാനത് പേർപ്പസ്ഫുള്ളി അങ്ങനെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സെറ്റിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും അല്ലാത്തതും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. എനിക്ക് ആരെയും അങ്ങനെ പാനിക് ആക്കണ്ട. ചില ഡിലേയും എന്തായാലും എങ്ങനെ വന്നാലും ഇതിനകത്തുണ്ടാകും. അതില്ലാതിരിക്കാൻ ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തിരി നല്ലതായിട്ടാണെങ്കിൽ അവരും അവരുടെ ഫുൾ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബിലീവ് ചെയ്ത ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം. അത് ജനറലി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരാളുടെ ഒരു ബേസിക് നേച്ചറാണ് തോന്നുന്നത്. അതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാത്തത്. I'll say that the calmest I've ever seen him is on set. ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവുന്ന വെച്ചാൽ ഈ റൈറ്റിംഗ് ഫേസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കുറെ കൂടെ ഫ്രസ്ട്രേഷനും ദേഷ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ഒരു പ്രോസസ്സാണല്ലോ എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടെ നമ്മുടെ കാമൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നൊരു ഏരിയ അതാ തോന്നുന്നത്. അല്ലാത്തപ്പം ബേസിക്കലി വർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായെങ്കിലും കറക്റ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ നടക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് നമുക്കറിയാം. Distractions on down, like he said, I think knowing that not every day will be the same is key, especially creative work. നമ്മളൊരു 9 to 5 അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ കാര്യമുണ്ട്. ഐ മീൻ ഡിസിപ്ലിൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം അൺലെസ് യു സിറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ത്രൂ ദ ബാഡ് പേജസ് യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ടു ദ ഗുഡ് പേജസ് എന്നുള്ള സോ യു ഹാവ് ടു പുഷ് ത്രൂ സം ഡേയ്സ്. But yeah, there will be conflict, there will be frustration. That's all going to be there. ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. You'll have to find the time to do what you want to do എന്നുള്ളത്. ഐ മീൻ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ഡയറക്ഷൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ഞാൻ ഐ എം ലൈക്ക് നോ, ആബ്സല്യൂട്ട്ലി നോട്ട്. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഭയങ്കരമായിട്ട് അഡ്മയർ ചെയ്യുന്ന ഡൊമിനിക്കിന്റെ ഒരു കാര്യം ഇസ് ഹൗ ഹി മാനേജസ് ദ ടീം ആൻഡ് ലൈക്ക് യു സെഡ് ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് എല്ലാവരെയും ഹാപ്പി ആയിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുക. ആൻഡ് ഐവ് സീൻ ദാറ്റ് ഇൻ ഹിം ആൻഡ് ഐവ് സീൻ ദാറ്റ് ഇൻ കൃഷാന്ത് ഓൾസോ ആസ് എ ഫിൽം മേക്കർ.
they create a positive experience for everybody working on the set, and that's like really admirable. Like you said, I'm somebody who എനിക്ക് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വിഷമം വരും, like I might get upset very easily. So I don't want to be the person on set yelling at other people, because that will create more conflict and chaos inside my brain afterwards. അതായത് എനിക്ക് അത് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ സമയം വേണം. So that is something that I know that I don't want to get into, which is why I like really look up to filmmakers like Dominic and Curation, who maintain a happy set and a positive environment for everyone who's working with them. ആക്ടിങ് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ ഡയറക്ടേഴ്സ് പ്ലീസ് നോട്ട്? അയ്യോ, എന്തിനാ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എളുപ്പമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാലോ. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇല്ല ഇപ്പൊ. ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആളുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. റെപ്യൂട്ടേഷൻ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ജനറലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നോട്ട് വിത്ത് ഫിലിം ഓൺലി, പക്ഷേ ആളുകൾക്ക് ഒരു സംഗതി വീണ്ടും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വുഡ് ബി ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ്. അത് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈവൻ ബി ഫുഡ്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകുന്ന പ്രവണത. ഊബറിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 മിനിറ്റ് ആവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ ഊബർ ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഇതിലേക്ക് പോകുന്ന, അപ്പോൾ ആ 1 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ജനറേഷൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ബിടെക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പോലും 5ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു ഓൾഡർ ജനറേഷനായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കുറേ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. കാരണം ഒരു 5 കൊല്ലം കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ പോലും തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സോ ബിഹേവിയറോ ആറ്റിറ്റ്യൂഡോ ഇൻട്രസ്റ്റോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. സോ വാട്ട് ആർ ദ സ്ട്രാറ്റജീസ് യു ഹാവ്? അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടോ, അതോ ഇങ്ങനെ പോട്ടെ അപ്പോൾ കാണാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ്? ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ പോട്ടെ. ബിക്കോസ് നമുക്കത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമുക്ക് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഞാനതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഇഫ് വി സ്റ്റേ ട്രൂ ടു വാട്ട് വി വോണ്ട് ടു സേ, അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് വരുന്ന അപ്ഡേഷൻ ഐ തിങ്ക് നാച്ചുറലി വരും. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളല്ലല്ലോ ഈ ഒരു ഫുൾ പ്രോസസ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ ആക്ച്വലി ബിൽഡിങ് എ ടീം ഓഫ് എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സും ഉള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ടീമിലുണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡിങ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് വരെ ഈവൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു AD വന്നിട്ട് പറയാം, അയ്യോ ഇതിങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും യു റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതിനോട് ഇത്ര ഇരുന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ വിട്ടുപോയൊരു പോയിന്റാണ് ഇവനിപ്പോൾ വന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ഇഫ് വി ഗിവ് സ്പേസ് ടു എവറിബഡി ഇൻ ദ ടീം, ഐ തിങ്ക് അത് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിക്കോളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൊത്തത്തിൽ പ്രോസസ്. റൈറ്റർക്ക് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റർക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി അറിയാം. അത് നമ്മൾ ഓഡിയൻസിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ ചില ലോറുകൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന ഫാക്ട്സ് ഉണ്ട്. ചില ലോർസ് അവർക്ക് അറിയാം, അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവർക്കറിയാം. അത് നമ്മൾ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അതെനിക്കത് കുറച്ച് കോമൺ സെൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഇതെന്ന് തോന്നുന്നു. അതല്ലാതെ നമുക്കിപ്പം ഒരു സിനിമ എങ്ങനെ ആൾക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന പോലും നമുക്ക് പ്രോപ്പർലി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇമോഷൻ, നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഇമോഷൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാന്നുള്ളതാണ്. അതിന് നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത്രയും കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഇത് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ സെൻസ് തിങ്. അതല്ലാതെ അതിനകത്ത് വേറെ വലിയ റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഇല്ല, I mean, generally, I think when you, with a visual medium like cinema, showing is telling. അപ്പോൾ expositional dialogues കൂടുതൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ I think it usually detracts attention from the audience. So I think knowing that is, I mean, how to show rather than tell എന്നുള്ളത് I think is always something that screenwriters work with. Hi. I really liked how the boys, like, they are kind of our eyes through Changa's story. So I wanted to know if that was the original storytelling method or if you guys had any other variations to it. No, that was the plan from the initial there, because we need somebody to represent people, the audience. അതാണ് നസ്ലിന്റെ ചന്തുവിന്റെ അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ഓഡിയൻസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ്. and we are slowly opening this world, a bizarre world, അല്ലെങ്കിൽ what it's connected to folklore, something very new. അപ്പോൾ അത് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ we need a medium, I mean people who represent the audience. But as Naslin learns about Kalyani, the audience also learned about, so അതിൻ്റെ initial screenplay ഒരു version. അപ്പോൾ we have not changed much from that, only the other areas അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറെ മാറിയിട്ടുള്ളൂ. This is the plan. So my question is, like, what risks did you guys take in Lokah that you were unsure of but ended up working out pretty well?
So like അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. if you like any visual or like storytelling wise something which is like risky. No, because the good thing about Lokah was we had around 1.5 2 years of prep time. So ഈ prep ടൈമിൽ ഇപ്പം ഞാനും ബിയും നിമിഷും അജ്മലും ഒക്കെ കൂടെ ഇരുന്ന് we had a almost 100% visual reference of how the film is going to look like. And we had gone through around 23 drafts for the screenplay. So by that 23rd draft, we almost knew how the film is going to feel and emotionally how it's going to connect. So ഈ വിഷ്വൽ ഈ prep ടൈമിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തതും വി ഹാഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി സെറ്റ് ഞങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഓൺ ബിക്കോസ് വി വോണ്ട് നോ ഹൗ ഇറ്റ്സ് ഗോൺ ലുക്ക് ലൈക്ക് ഈ സീൻസ് നമ്മൾ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ ഇറ്റ്സ് ഗോൺ ഫീൽ ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫ്രഷ്നെസ് വാട്ട് ക്യാൻ ഹൗ മോർ ഫ്രഷ് ക്യാൻ വി ബേക്ക് ബിക്കോസ് ഒരു പുതിയ വേൾഡ് അല്ല നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ prep ടൈം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ആൻഡ് വിത്ത് ദി ആക്ഷൻ ആണ് മോസ്റ്റ്ലി വിത്ത് ദ കിഡ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയില്ല ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഗോൺ വർക്ക് ഔട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ കിഡ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ആൻഡ് വി ഡു എക്സ്റ്റെൻസീവ് 6-minute ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് വിത്ത് എ കിഡ്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വെൻ യാനിക് ഹാഡ് കം ഓൺ ബോർഡ് ആൻഡ് വി ഫൗണ്ട് ദിസ് കിഡ് who was really good at action and ഈ പ്രീവിയസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം how the action is going to look like. അപ്പോൾ യാനിക് had shown us how it's going to look like. So before shoot തന്നെ we were almost sure that we knew that this is going to look. The only thing that we have to do is emotionally സിനിമ കണക്ട് ആവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ within the scene work ആവണം. So we were not very stressed about how we're going to achieve it because of the good team we had. We're almost sure that okay, we can pull this off if we work properly. The questions for the both of you. I want to know how you guys navigate putting existing characters from folklore into fiction without hurting the sentiments of people who might believe in it. I don't think we have touched a lot on religious sentiments. We've just picked up the folklore and the beliefs associated with that. But I was for chapter 1, I wasn't that worried about that area. I think we'll be more worried when we go to the second chapter and third chapter. But each chapter, it's a generic, a folklore character. It's a yakshi. It's a vampire. It's not connected to religion as such. So I think this was much easier for us. We're not really bothered about that area except for the temple portions that we shot. That there. Things could have gone wrong, പക്ഷേ somehow I think we made the narrator characters voiceover seem like this less problematic or without problems on the religious front. So yeah. I think the Yakshi as a figure in popular culture is quite different from, in oral traditions. And there are, of course, communities that worship the Yakshi as a goddess as well. But in the popular imagination, what people know of the Yakshi is quite different, unless you're very attuned to those, like folk traditions. So I think, like he says, was a less risky character to play with in terms of reimagining than a character like maybe Chatan who had, like a larger group of people worshipping. Chatan. So that will be a tricky area. So that I think we should be a little extra careful while we were mindful of places where things could be interpreted differently. And we tried to fix problems. Unfortunately, we live in a society that sees these two as what do you say? Yeah. So we have to be a little careful because we're doing commercial films after all, on a big budget. So we have to be really careful about all this stuff. Even the OTT scene, it's a little, when the female activity, they'll have another they have opinions as well as. Hi. This is just for fun, okay? Suppose someone is making a movie about you. What genre would it be? അല്ലെങ്കിൽ what the title will look like? Horror comedy. So the question is for both of you. How do you become
a better artist, like what you're good at, and how do you understand people and your audience, and like how do you deliver the art that you create for the people? അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. It's still figuring out. I mean, how to perfect. I think every day you're learning something new. Every day you're actually learning something new on a technical level as well as on the audience perspective. Because when Lokah came out, we knew that okay, we have done something different, but from the kind of response നമുക്ക് കിട്ടിയത് വെച്ചിട്ട് it was beyond our imagination. അപ്പോൾ we're still figuring out what the audience അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും I don't think we can crack that because അതൊരു നമുക്ക് if we truly believe in what we're making, I think that is the best way to go. I don't think we should think of the audience and how they're going to react to or how they're going to like it or embrace it. I think we should just be truthful to our story and be honest about what we want to say. I think that's the best way to go about it, I think. So, do you guys have like a favorite theory about Lokah? Like, yeah, fan theories. Fan theories. കുറേ ഉണ്ട്, കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിയറീസ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ അത് പറയുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ. Just like when you're like next period, like, oh, ഈ theory ഭയങ്കര accurate ആയി. Should we make changes in your എനിക്ക് എന്ത് തോന്നിയത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നിയത് നമ്മൾ ഇത്രയും ഒത്തിരി ഓബ്വിയസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാത്ത കുറെ ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ ആനിമേഷൻ മൊത്തം അത് ഇവര് ഡീകോഡ് ചെയ്ത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഒത്തിരി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം, പക്ഷെ ദേ ആക്ച്വലി മേക്ക് സെൻസ് ഇത് എൻറ്റയർ സ്റ്റോറി വിച്ച് വാസ് ആക്ച്വലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മീ. അപ്പൊ ഓക്കെ നമുക്ക് പൊലിപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ള വി കൻ മേക്ക് ദിസ് ബെറ്റർ but they will get it എന്നുള്ളൊരു because we are talking about alien invasion, people coming from other planet and stuff like that. People are ready for that. അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉള്ളത് which is a good feeling for me. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ കൂടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം, we can make this even better and bigger എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഫീൽ കിട്ടിയാലോ. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ഫാൻ തിയറി ഈവൻ ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയൊക്കെ ഒരുപാട് കുറെ വളരെ എല്ലാം ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ആക്യുറസി ഒക്കെ വിട്ടേക്കുക. I am happy that we are actually making people think about it, read about it, do videos about it, put in a lot of effort. Even fan art ഒക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി കണ്ടിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ that is one thing that has made us extremely happy. ആൾക്കാർക്ക് എന്തൊക്കെയോ രീതിയിൽ ഇത് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ആർട്ട് അവർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു തോന്നല് അതിന് ഭയങ്കര മാജിക്കൽ. എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ട്രീംലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആൻഡ് ഹാപ്പി that things like that are happening. ദീപക് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോ ചോദിക്കുന്ന നമ്മൾ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ ലിസ്റ്റ് തന്നു, അതിന്റെ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു, തന്നെ സ്റ്റോറി ബോർഡ് അയച്ചു, ആദ്യം ലേഔട്ടും തരുന്നുണ്ട്. ആ പ്രോസസ്സിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നിയത് അതിൽ ചെറിയൊരു എലമെന്റ് മിസ്സായാൽ അല്ലെങ്കിൽ മാറിപ്പോയാൽ നിങ്ങളത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും. ഇതാണ് കയറി പോയിക്കോളൂന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കും, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതല്ലല്ലോ നിന്നോട് അന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് അജ്മലും നിങ്ങളും പറയാറുണ്ട്. അപ്പം ആ ക്ലാരിറ്റി അല്ല അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ കിട്ടിയാൽ മതി, എന്നാലും കിട്ടുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ്. I had a question which is a little off topic from the film Lokah, but I want to know what are like 3 books of films or any number of books of films that influenced the both of you, as a storyteller or as a creative. അങ്ങനെ 3 is difficult to say, but I think The Godfather is one film. Then I think Spadigam is another film. Then I'll say Guy Ritchie's Sherlock Holmes was a recent interesting film that right before quitting my job, Sherlock Holmes is what I think, okay, this is what I want to do. Yeah, so these are the 3 films. Books, it's padari. Books, I think Randamuram is one book that is, I think it was very cinematic and there's a good film in that book. Man from Earth. Man from Earth was a film, basically. Man from Earth is another film that, yeah. So Actually, I don't watch a lot of films, which is strangest. But I have a few which are like all-time favorites. One is Only Lovers Left Alive, Jim Jarmusch. Then there's Richard Linklater's Waking Life.
which obviously I'm sure all of you know because it's so beautifully hand painted. And I think for Lokah, one movie that the franchise that kept coming to my mind in terms of how the first film was going to differ from the subsequent installments was how Harry Potter was treated. Because in terms of the first film, it's very light and it's just drawing you into that world. Whereas as the franchise evolves, it gets darker, it becomes more ambitious. So in terms of that, not in terms of the details, but in terms of how they went about building the franchise, I thought that was interestingly done. Books, what do I say? Aidihya for sure. That's something that I grew up on. Greek mythology is something another, like those books. And now I really enjoy reading A.S. Byatt. I don't know if you've heard of this author, but that's she writes from a very academic perspective. She grew up in a very academic household with like a professor father and all of that. So her writing is in a zone that I can relate to because I also have an academic background. So A.S. Byatt is one of my favorite authors. I also enjoy reading Margaret Atwood. The world of Lokah is getting bigger. So our world building into since Shanti is coming from a background of anthropology. So how that helped you in the building of this Lokah world? See, when Dominic pitched this idea of, what if they were living amongst us unbeknownst to us, I think that was really exciting because it offered such a rich kind of field to pick from, like in terms of just characters and how we could treat them and what powers they might have and all of that. But also, these myths and legends have come from, they're very rooted, right? And they're products of their times. So what are they telling us about the times that they evolved in? And how can we bring that into the modern world? So these were things that I think I could think about in terms of what are certain themes that we could explore, in whether it's in terms of gender or oppression, and how do we communicate these ideas without being pedantic about it. So if I suggest this point of view, if I were to write it, it would seem very academic. But because Dominic really knows he really has his pulse on the popular culture of Kerala. He knows, like the film references that people know, and the way he writes dialogues is very organic and it doesn't seem like somebody lecturing. So I think that's where that collaborative equation worked, because my perspectives would come from maybe the subjects that I've studied, like anthropology and psychology. And he really understands the language of cinema much more deeply than I do. So I think that's where that collaborative equation works, like at least for me. What do you have to say? Correct. So my question is, as we know, the universe is getting like elaborated or expanding. So we are all are looking forward. So what are the challenges or the main challenges you are gonna face or you are experiencing right now? So because the pressure is huge from the audience, overall the world. So how are you gonna face it? So can you explain? This is something we are experiencing for the first time, so we are still learning how to deal with it. I think we'll have to cut off from what we are hearing on social media and from the rest of the people for some time and start focusing on writing, because if you have things on, only if you have a good written material, you can make even better films. So right now we're focusing on the writing portion. I think the pressure is inevitable. I mean, you can't do anything about that. There's always going to be a pressure from all around you. കാരണം ഈ സിനിമ ഇങ്ങനെ ആവും നമ്മളും വിചാരിച്ചതല്ല. അപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് ഇപ്പം ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗും ഒരു വൈബും നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴും വാട്ട് വി ട്രൈങ് ടു ഡു ഇസ് ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റേ ട്രൂ ടു വാട്ട് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ്. നമ്മളെങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് പേപ്പറിൽ നിന്ന് തന്നെ പരിപാടി തുടങ്ങാം. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് writing the first draft of the screenplay. So right now we're focusing on that, not listening to things around. So that's how I think
I think we will be able to deal with it. So, as a follow up question to what she asked, my question was that because your movie, Lokah, was well received by audiences and it's something maybe you must not have imagined, does it change the narrative of the upcoming scripts of the rest of the chapters? No, it's not going to change much because we had already a skeleton or structure built for the rest of the chapter. So that is, we can't change that. Yes. The only thing that we want to do is, since we've introduced the world, how can we make it a little more exciting for the audience? What new can we give? What new experience can we give the audience from what they had in chapter 1? So that's challenging, but I think we'll be able to slowly crack it. All the best to you. Thank you. So, when you're creating art, like the both of you, how do you deal with both the success and failures of certain projects? Like, when there's a failure, how do you convince yourself to keep going on? Because you want to keep producing art, and they're just indicators, both success and failure. And when you do face success, or when you do come up across it, how are you gonna like keep yourself humble and let yourself know that, you know, there's just another project and we have to come across another one? You continue to stay true to who you are as storytellers. I think this success failure, that period is a short, that's not a very long lived portion in the entire process, because we from writing phase to the final product, it takes at least a year and a half or even more to create that thing. And the joy you find while doing this is, I don't think you can compare that with the sadness of failure, because once you get over that phase of disappointment and you start working in the next, you actually know why you started doing this in the first place. So I think success and failure, I think both teaches us a lot of things. Because my first film was a failure in terms of box office numbers. I was really disappointed, but once I started writing the next, I knew that, oh, this is what I want to do. This is what gives me joy. So I think even when Lokah is a big success, I know that this is not going to go for a long time. You have to create something again, and that necessarily won't be having the same response from the audience, but that shouldn't stop you from doing the next after that. So yeah, I think we're all learning how to deal with all this. So it's also a learning curve for me. So I think I'm also slowly figuring it out. Yeah. In my case, I've also been trying to build a career as an actor in this span of time. And most of the work that I've done has been very, it's appealed to only certain groups of people. I've not had a film that has, become a box office success in which I've played a primary part as an actor. So I've gone through that cycle many times in the last 8 years, where you work really hard and you're excited about a project and you're hoping that it'll do well, but the outcome is probably not what you anticipated. So I've been through that cycle of hopefulness, then disappointment many times over in these 8 years. And that has taught me over that span of time that for my mental health, it's better to focus on the process than the outcome. So if you that relates to what he said, obviously. So if you're enjoying the process of it, that's the only part where you have control. The outcome is really not in your hands. So as long as I'm gaining something from the process, I'm happy to continue. Because if I tie my joy to the outcome, then it's really going to be at the hands of millions of other people who I have no control over. So yeah, that's been the primary way in which I've coped through these cycles. I wanted to say that one of the most fantastic things, in my opinion, of Lokah is there's this fantastic world building. How do you plan on expanding? It might be an invasive question, but how do you plan on expanding this world by staying true to the roots that you've established in the first film? I don't think I can reveal much about how we're going to expand the world, but the initial idea about setting the story in a metropolitan city where it's really busy and people can get lost and not found out.
So that was the whole idea of placing the film in a metro city and making that city a little fictional. Then shown. We've tried to not say the name of the city anywhere in the film. So that gives. So you're seeing something that you're familiar with, but a little different. So I think that expanding the world would be a little more scaled up version of what we've seen in chapter 1, but it'll all be almost similar in the look and feel wise. I mean, of chapter 1. ലോകോലൊരു വലിയ മൂവിൻ്റെ പ്രോസസ്സിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ക്രിയേറ്റീവ് ഏറ്റവും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയൊരു പ്രോസസ്സ് ഏതായിരിക്കും എന്നറിയാൻ. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എഴുത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ല നമ്മൾ ഫിൽമിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനം. അതേ ഇതല്ല പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് എഡിറ്റിലിരിക്കുമ്പോഴോ മ്യൂസിക്കിനിരിക്കുമ്പോഴോ VFX ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ്ലി എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ്. അപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നൊന്നും അങ്ങനെ ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഈ ജേർണി ഒരു 2 year ജേർണി മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ആസ്വദിച്ച് കടന്നുപോയൊരു ജേർണിയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാധനം പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ ആനിമേഷൻ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിന് എത്രമാത്രം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഷോ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തായാലും സ്റ്റോറി നറേഷനിൽ അത് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിന് ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു ഘടകമായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ലോകയിൽ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ആ ഒരു തോട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് എലിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു? എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഒരു ആനിമേഷനിലേക്ക് വരാൻ കാരണം? ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പടത്തിലും എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി ആനിമേഷൻ പോർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. തരംഗം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ അത്യാവശ്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആനിമേറ്റഡ് വിഷ്വൽസ് ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡായി വരുന്നത്. കാരണം കിൽ ബില്ല് തൊട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഭയങ്കര ഫാനാണ് ആർട്ട് വർക്കിൻ്റെയും. അത് സിനിമയെ ചില ഏരിയയിൽ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണെന്ന് ഒരു ടൂളാണെന്നും ഞാൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് കിൽ ബില്ലിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം ഞാൻ പിന്നീട് ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തപ്പോൾ പോലും അതിനകത്ത് ഇത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആനിമേറ്റഡ് ടൈറ്റിൽ സീക്വൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് അജ്മല ചെയ്തത് പണ്ട് പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആർട്ട് ഫോമും അത് ബ്ലെൻഡായി ഓർഗാനിക്കായി സിനിമയിൽ വരുന്നത് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കതിന് ഓർഗാനിക്കലി തരംഗം എഴുതിയ സമയത്തും അത് ഒരു എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആനിമേഷൻ പോർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോഗോ വന്നപ്പോഴും അത് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ തന്നെ അത് ആനിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ തൊട്ട് ആനിമേഷൻ എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ആനിമേഷൻ ആക്കി അങ്ങനെയല്ല. ആൻഡ് വി ഹാവ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഡൂയിങ് ഷോയിങ് സ്റ്റഫ് ദറ്റ് വി മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മുടെ സ്കെയിലിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിഷ്വൽ സാധനങ്ങൾ അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ട് ആനിമേഷനിലൂടെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ചാപ്റ്റർ 2 അനൗൺസ്മെന്റിന്റെ എൻഡ് ആനിമേഷൻ ഇപ്പം നമുക്കത് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് വി ക്യാൻ പുൾ ഇറ്റ് ഓഫ് ഇഫ് യു ഷൂട്ട് ഇറ്റ് അങ്ങനെ. പക്ഷെ ഭയങ്കര ഒരു വിഷ്വൽ ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു ഇത് കാണുന്നതിന്. അപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് ഐ ട്രൈ ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈ narrative, I mean in my storytelling. So ആ സീക്വൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ, അനൗൺസ്മെന്റ് വീഡിയോ. അപ്പോൾ അത് 1-2 സമയത്ത് ഞങ്ങളിവിടെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ണിയുടെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, ഉണ്ണി സജസ്റ്റ് ചെയ്ത കോൺസെപ്റ്റ്, നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെന്റ് വളരെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ദുൽഖറും ടൊവിനോയും വരുന്ന വീഡിയോയിൽ പിന്നൊരു അനിമേഷന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷെ ചമൻ ബ്രോയും ഡൊമിനിക് ബ്രോയും വന്നിട്ടാണത് നമുക്കത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചത്. അതിൻ്റെ ശേഷം ഉണ്ണി ഡൊമിനിക് ബ്രോയോട് സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ നടന്ന്, എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഉണ്ണി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡൊമിനിക് ബ്രോയുടെ തോട്ട് പ്രോസസ് എന്തായിരുന്നു? അല്ല, എനിക്കത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് കാരണം നമ്മൾ സിനിമയ്ക്കകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടൊവിയുടെ ഒരു പരിപാടി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ആ സ്ട്രീറ്റിലും അതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുള്ള ഒരു വേർഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉണ്ണി അന്ന് പറഞ്ഞത്. പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല, പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അതെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങള് അത് ആ ദിവസവും അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസവും ഒക്കെ ഇവിടെ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ഉണ്ണി ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അത് വർക്ക് ആവും തന്നെ പറഞ്ഞ്, ആ ക്യാമറ ചെയ്യുന്നതും വലിക്കുന്നതൊക്കെ. ഉണ്ണിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അതില്? ഈ സാധനമല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവരടുത്തൊരു സാധനം പറയുന്നു, ഇവർക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാന്നോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ?
ഇല്ല, അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അവൾക്ക് കുറെ പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കിട്ടുന്നൊക്കെ പറയുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും അതത്ര സുഖമില്ല ചേട്ടാ മറുപടി വരുവൻ. അന്ന് സിനിമയിൽ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടൊരു യൂസ് ചെയ്തു. ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല കാണിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ സിനിമയിൽ ഇപ്പൊ ആ ചുമര നമുക്ക് അവിടെ ചുമരില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാം. അപ്പൊ ഈ തിയേറ്ററിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സാധനം വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവര് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് അത് ഔട്ട് വരികയും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പീപ്പിൾ ഭയങ്കര ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ആനിമേഷൻ പോർഷനെ പറ്റി. എഴുത്താണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം വ്യക്തിപരമായിട്ട്. എഴുത്തിൻ്റെ പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ എഴുതണമെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവൻ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണമല്ലോ. നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് അങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് മാറ്റേണ്ടി വരും. ഒരു ദിവസം രാത്രി എഴുതി ചിലപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് മാറ്റാം. ചിലപ്പോൾ പണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെയുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആനിമേഷൻ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരാളുകളെ ഇപ്പോൾ ദുൽഖർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുകളെ എങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് അവരുടെ ചില മാനറിസംസ് കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് എഴുത്തിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണോ, അതോ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ആനിമേഷനിൽ, അപ്പോൾ ഈ ആനിമേഷൻ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുമല്ലോ, സോ ആ ഒരു മെന്റൽ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാനൊരു താല്പര്യം. എഴുത്തിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എഴുത്തുകാർക്ക് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ല, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ എഴുതി പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ നേരത്തെ കഥ ഞാനൊരു എഴുത്തിലൂടെ കഥ ഉണ്ടായി പോകുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് എനിക്കിതുവരെ എൻ്റേത് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ സ്റ്റാർട്ട് ടു എൻഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നേരത്തെ ചിലപ്പം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാറില്ല. എന്താണ് ലെറ്റ് ദ സ്റ്റോറി ടേക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചിലാണ് യൂഷ്വലി പോകാറുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ പോക്കിൽ എനിക്ക് ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് വരുന്ന തോട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ആയിരിക്കാം ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇന്ന ഏരിയയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇഫ് ദിസ് is animation, if this is animated, it might be interesting എന്നുള്ളൊരു I think it's very natural and organic ആയിട്ട് വരുന്ന. I don't forcefully do anything for that. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത് അങ്ങനെ നോക്കാറില്ല. ഇതുവരെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഈവൻ ഇതിനും നമ്മളാ ബാക്ക് സ്റ്റോറി പറയുന്ന പോർഷനിൽ വെൻ കുട്ടിനീലി റൺസ്, അപ്പൊ ഈ റണ്ണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് ഇവിടുന്ന് നമുക്കൊരു വിഷ്വൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായാൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ആനിമേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ തോന്നിയൊരു തോട്ടിലാണ് അവിടെ ആ ബാക്ക് സ്റ്റോറി. പിന്നെയാണ് എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി വി കൻ മേക്ക് എ ലിറ്റിൽ മോർ ആനിമേറ്റഡ് സീക്വൻസസ്. I don't think I have a process for that. രണ്ടുപേരോടാണ് ചോദ്യം. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ നിങ്ങളെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ? ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലോ? അല്ല, മൊത്തം സിനിമയിൽ ഏതെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ നിങ്ങളെ ഇതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ? ഇത് തമാശ ചോദ്യമല്ലേ? സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമല്ല. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ക്യാരക്ടറായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞോ അങ്ങനെ ഇല്ല. നമ്മൾ ഒറ്റ പീസുകളും. Do you guys take inspiration from video games? വീഡിയോ ഗെയിംസ് ഞങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ എടുത്തായിരുന്നു. അല്ല, കാരണം ഞാൻ ഒരു റൂമർ കേട്ടായിരുന്നു, മറ്റേ അസാസിൻസ് ക്രീഡിന്റെ മ്യൂസിക് കമ്പോസർ ഫസ്റ്റ് ഒരു റെഡിറ്റ് എന്ന് കേട്ട റൂമാണ് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നെ കുറച്ച് ഫാൻ ഓഫ് വീഡിയോ ഗെയിംസ്. വിച്ച് ഈസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് വീഡിയോ ഗെയിം? ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫാൻ ഓഫ് വീഡിയോ ഗെയിംസ് അല്ല, പക്ഷെ എൻ്റെ ചുറ്റിലും ഫാൻസ് ഓഫ് കുറെ ഫാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള എനിക്ക്. ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര വീഡിയോ ഗെയിം ഫാൻ അല്ല, പക്ഷെ വീഡിയോ ഗെയിമിന്റെ OSTസും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട്. സൗണ്ട് ട്രാക്സ് കേൾക്കാറുണ്ട്. Do you play? I don't at all. കണ്ടിട്ട് പോലെ. താങ്ക്സ്. എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്, ഇപ്പം നമ്മളെ റിലീസ് സമയങ്ങളാണല്ലോ, ആ ട്രെൻഡാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഡൊമിനിക്കുടെ ഫസ്റ്റ് പടം തരംഗം ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആളുകൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നോ? അതാണ് അതിന്റെ ടൈം, അതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് സാധനം. ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് അന്നത് ഓഡിയൻസിന് കണക്ട് ആവുമായിരിക്കും എന്നാണ്. കാരണം അതിന് നെറേറ്റീവിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അത് അതിന് വന്ന റെസ്പോൺസ് ചിലപ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലാതെ ഓഡിയൻസ് മാറിപ്പോയി അതൊന്നുമില്ല. ഓഡിയൻസ് എപ്പോഴും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവർ ഓക്കെ ആയിക്കോളും. അത് അന്നത് അവർക്ക് വർക്കായില്ല. മേ ബി ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും
ഇത് കണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയാണ് അന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തതെന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിനി ഫൈൽസ് ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് മാസ് ഓഡിയൻസ് തരംഗം അത്ര എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സിനി ഫൈൽസിനും ഈ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില സിനിമകൾ കണ്ട് ഫിലിം മേക്കറായ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയ അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ഞാൻ ഫിലിം സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുമില്ല, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കണക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ സിനിമ കണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് കുറെ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന്റെ പാറ്റേൺസും അവരുടെ കുറെ സിഗ്നേച്ചർ സാധനങ്ങളും ഇഷ്ടമാണ്. ഞാനതൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഒരു സിനി ഫൈലിന് കണക്ട് ആവുന്ന കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്തും ഉണ്ട്, ലോകയിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അന്ന് അങ്ങനെ കണക്ട് ആയ സിനി ഫൈൽസ് ഫാൻസ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തരംഗത്തിന് മോസ്റ്റ്ലി ഉള്ളത്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അതിനൊരു ഇതുണ്ടോ അധികം ചിന്തിക്കേണ്ട തോന്നുന്നു. ഒരു കാര്യം കൂടി, അന്ന് മാസ് ഓഡിയൻസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പടം ചെയ്യുമ്പോ? അങ്ങനെ ഇപ്പം കണക്ട് ആയില്ല. അന്ന് മാസ് ഓഡിയൻസ് അങ്ങനെ ഇല്ല. എക്സ്പെരിമെന്റൽ പടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയതും. അതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ആയിട്ട് അവർക്കും ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫണ്ണാണ്, പക്ഷെ ഇതിനൊരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അവർക്കും നേരത്തെ അറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മളൊരു സാധനം ചെയ്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു മാസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ്. പക്ഷെ അതന്ന് സംഭവിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പടം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആക്കാവുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സീന് ഇത് വേണ്ടായിരുന്നോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? കുറെ ഉണ്ട്, ഒരുപാടുണ്ട്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നും, നിങ്ങൾക്കും തോന്നുമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ആനിമേഷൻ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ബെറ്റർ ആക്കാം. അത് ഉണ്ടാവണം തോന്നും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നമ്മളെ തന്നെ ബെറ്റർ ആക്കാനുള്ള ഒരു വേർഷൻ ഐ ഫൈൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫോൾട്സ് ഇൻ ലോക. കുറെയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആക്കായിരുന്നു, കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റായിരുന്നു എന്നൊക്കെ എനിക്ക് കുറെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ഇനി പോയിന്റ് ഇല്ല. ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതി ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ല? ആക്ടേഴ്സിന് തോന്നില്ലേ? Yeah, of course. Definitely they'll feel like ഇത് And കുറച്ചുകൂടെ I think with Lokah particularly, നമ്മള് റിലീസിന് മുമ്പാണെങ്കിലും we were very aware that we've not made a perfect film. ഇറ്റ്സ് ഫ്ലോസ് ഉണ്ട് സിനിമയ്ക്കകത്ത്. ബട്ട് ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി അത് ഞാൻ ചുരുക്കം ചിലരിൽ തരംഗം കണ്ട, അതും അബ്രോഡിൽ നിന്ന് കണ്ട ഒരാളാണ്. ഞങ്ങള് 3 പേര് മാത്രമായിരുന്നു ഒരു തിയേറ്ററില്, ഖത്തറില്. ഞാൻ എന്നിട്ട് അത് കമന്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഈ അടുത്ത് പോസ്റ്റിൽ തരംഗത്തിന്റെ ആനിവേഴ്സറി ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് ഇട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ശരിക്കും പ്രീമിയർ ഷോ കണ്ട ആൾക്കാരെ 3 പേര്. പക്ഷെ ഞങ്ങള് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത പടമായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്നൊക്കെ 1 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗൾഫിലൊക്കെ റിലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിസൾട്ട് ഒന്നും അങ്ങനെ ബാധിച്ചില്ല, ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായിട്ട്, അത്രയും വലിയ ഫെയിലിയർ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എഫേർട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് ഇത്രയും വർഷം കാത്തു നിന്നിട്ട് അതിനുള്ളൊരു ഊർജ്ജം എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്? ലൈക്ക് ഒരു എനർജി തിരിച്ചു പോയില്ലേ? ഞാനത് പറഞ്ഞു നേരത്തെ ചോദിച്ചപ്പോ, ഈ ഫെയിലിയറിന്റെ ഒരു ഫേസ് അത് കുറച്ചേരം ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പയ്യെ, കാരണം നമ്മൾ അടുത്ത എഴുത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ മറ്റേ ഹൈലേക്ക് തന്നെ വരും. പക്ഷെ പിന്നെ നമുക്കുള്ള ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രൊജക്റ്റായി മാറുക എന്നുള്ളൊരു ഡിലേ ആണ്. പിന്നെ ഒരു ഫിലിമിന്റെ ഫെയിലിയറിന്റെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടല്ലോ, മീറ്റിങ്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യവും. എനിക്ക് അങ്ങനെ അത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ തന്നെ മടി പിടിച്ച് ഇരുന്നതിന്റെ കുറച്ച് ഡിലേ, എഴുത്തിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവാത്തതിന്റെ ഡിലേസ് ആണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് 2017 2019 ആയപ്പോ ഞാൻ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ ഇരുന്നതാണ്. പക്ഷെ അപ്പൊ കോവിഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് പിന്നെയും അത് അങ്ങനെ കുറെ ടൈം പോയതാ. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം എന്താണ് ജേർണി നമുക്കറിയില്ല. ഇതിന്റെ എല്ലാവരും ലക്കി ആവണമെന്നില്ല. അപ്പം അത് മുന്നോട്ട് പോവാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ലെങ്ത് ആനിമേഷൻ മൂവി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞു. എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ലേ?